It's day 7 of Duolingo, and I'm learning Deutsch! First off, let me explain that I'm an idiot, and yesterday I apparently was finishing up lesson 5, but was calling it lesson 4. So there are 5 lessons in Basics 2, but you already saw that, didn't you? Anyway, okay, so let's start off with food. No apple. Die Frau trinkt tea. Okay, well that's easy. The woman drinks tea. Die Männer haben Hunger. The man has hunger? Hunger. The man is hungry. The men. Oh, der Mann is the men. Oh. Ihr esst den Reis. You esst are. Den You're eating the Reis. You are eating the rice. No, you are eating rice. Ich esse Fisch. I eat fish. Okay. The coffee. Der Kaffee. Der Kaffee. Der Kaffee. Der Fisch. Der Fisch. Okay. Der Tee. Der Tee. Der Apfel. The apple. The apple. The apple. Der Apfel. Der Apfel. Das ist ein Fisch. That is a fish? Das ist. Yep. That is a fish. Isst einen Apfel. He eats an apple. Isst einen Apfel. Yes, he eats an apple. Du trinkst Kaffee. Du trinkst Kaffee. Die Kinder essen den Reis. The children eat the rice. Essen. Yep. Den. Yep. Okay. Just wanted to double check. Because, I've only got 3 hearts. Well, 2 hearts left. Du trinkst Kaffee. Du trinkst Kaffee. Yeah. Der Mann trinkt Tee. The man drinks tea. It wasn't die Manner, it was der Man. Jungen essen Reis. Jungen essen Reis. There's like a little fly. Sorry. Eine Frau isst den Fisch. Eine Frau isst den Fisch. Der Tee. The tea. Das ist ein Apfel. Das ist ein Apfel. Ja. Die Frauen trinken Kaffee. The women drink coffee. What is it? Ich esse coffee? Yeah, I think that's what I'm. Yeah. No, ich trinkt coffee. There we go. Okay. 2 hearts. Wow. I don't know why that's so deep down like that, but hey. Okay. All right. So, moving on. We're going to go back because the idea here is to switch back and forth, and we're going to learn a little bit about animals. Der Hund isst den Vogel. Hund. The dog is den. Oh wait, the dog eats den Vogel. The bird. Ooh, this is pretty intense. All right, the dog eats the bird. Ein Bär ist ein Tier. I would say a bear is a Tier. animal. Bär. Yeah. A bear
is an animal? The things you learn. Die Katze isst den Vogel. Katze, I bet you that's cat, eats the bird. Katze. Yep. The cat, poor bird, eats the bird. Ein Pferd ist ein Tier. Ein Pferd, I don't know. Pferd. Horse. Pferd is horse. A horse is an animal? Yeah. Translation of a horse, das Pferd. Das Pferd. Das Pferd. Der Hund. Der Hund. Der Hund. Der Vogel. The poor Vogel. Der Vogel. Die Katze. Die Katze. Oh, die Katze. Ich habe einen Hund. I have a dog. Ich habe einen Katze. Really. Ich habe ein Pferd. I have a horse. Is that right? Pferd. Yeah, I have a horse. Translation of the bird. Der Vogel. Der Vogel. Der Vogel. Die Katze. Die Katze. Ein Bär ist ein Tier. Ein Bär ist ein Tier. Die Katze isst den Vogel. Oh. Die Katze isst den Vogel. Ein Bär ist ein Tier. Ein Bär ist ein Tier. Oh, bear has umlaut on the A. I should remember that. Ein Pferd ist ein Tier. Ein Pferd ist ein Tier. Der Hund isst den Vogel. Der Hund isst den Vogel. Ein Pferd ist ein Tier. Ein Pferd, a horse, ist ein Tier. An animal. Die Katze trinkt Milch. Oh, that's cute now. Die Katze trinkt Milch. Der Vogel trinkt Wasser. The bird drinks water. I didn't lose a heart. Oh my God. I'm so happy. I can't begin to tell you deep down how I feel about this. I wish I'd learned an emotional phrase to express how I feel in German. Okay, I've earned one lingot. Okay, so those are the two lessons for the day. And tomorrow, when we pick back up, I'll head back to food and then finish off animals. And then it'll be food all the time. In the meantime, let's look at the big board here. Big Tombra is up to 155 experience points. I'm at 129. Ferthiniano is at 59. Sarah Clark Rose is at 0. And Andrew through G is at 216. That man is a German learning machine. Well, until next time, Danke, Danke und ever Danke, and the rest is silence. Auf Wiedersehen.